Hello everyone, welcome to the course on chemistry. In that we are discussing about electrochemistry. In previous video we have studied how to find the molar conductivity of weak electrolytes. That is, by using Colroth's law we can able to determine the molar conductivity of weak electrolytes. The Colroth's law, it is applicable for strong electrolytes also. Along with that, we can able to determine the molar conductivity for weak electrolytes. So let us move to the next concept in this chapter, that is electrolytic cells and electrolysis. So as you know, electrochemistry, it mainly deals with the interconversion of chemical energy into electrical energy and electrical energy into chemical energy. So what does this electrolysis means? It is actually the process of decomposition of an electrolyte when electric current is passed through either its aqueous solution or molten state. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟನ್ನು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ, ಓಕೆ, ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ products, then it is said to be decomposition. So to carry out that decomposition, we need to supply certain amount of external energy, and here the energy is in the form of electric current. So when electric current is passed through a solution, the electrolyte will gets decomposes, which is present in aqueous solution or it may be present in molten state. This process is said to be electrolysis. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಥ್ರೂ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೆಲ್ both oxidation and reduction takes place in the same cell. Daniel cell ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ. ಅವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಹಾಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಬೋತ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸೆಲ್. ಒಂದ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಬೋತ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೀತಾವ. ಹಿಯರ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯನೋಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ರೀ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ molten electrolyte, cations are liberated at cathode while anions liberated at anode. ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ, ಎಲ್ಲಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾವು? ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಸೈಡ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾವು. ಆನಿಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗ್ತಾವ ರೀ, ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ electrolysis. And now here I have taken one example. As you can observe here, I have taken two copper strips dipped in aqueous solution of copper sulfate. ಈ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ನಾ ಏನು ತಗೊಂಡೇನ್ರಿ? I have taken the copper metal strips, okay, and dipped in that copper sulfate solution. Now here you can observe both are immersed in the same beaker. Means only one cell is there here. Half cells ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೀತದೆ. Here a DC voltage, okay, this is a battery, that is DC voltage
is applied to the both the electrodes. ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Here Cu plus 2 ions gets discharged at cathode. Cathode ದಿಂದ ಏನು ಬರ್ತಾವ್ರಿ, Cu plus 2 ions ಬರ್ತಾವು, and it will be represented as Cu plus 2 electrons will gives Cu. So copper gets deposited on cathode because it is having negative charge. Cathode the charge ಏನದರಿ, negative ಅದ. Positive ions will gets deposited on negatively charged electrode. So copper metal ions, they will gets deposited on cathode, and negatively charged sulfate ions, they will gets deposited on anode because anode is positively charged. So this is one simple process, and here you can observe when we pass the current, chemical process takes place. So hence electrical energy gets converted into chemical energy. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then when two or more ions compete at the electrodes, ಈಗಲ್ಲೇ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯಾನ್, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯಾನ್, ಎರಡು ಟೈಪ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, then there will be no competition between the electrodes. Okay, but if there is a presence of two or more ions, then they will compete at the electrodes to get deposited, and in such cases the ion with the higher reduction potential gets liberated at the cathode, and while the ion with the lower reduction potential gets liberated at the anode. Okay, so two metals ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಸೈಡ್ ಕಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್, if one of the ion is having higher reduction potential, it will easily gets deposited on the cathode, and the lower reduction potential will gets deposited at anode ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And for metals to be deposited on cathode during the electrolysis, the voltage required is almost the same as the standard electrode potential. ಈಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ದಿ ಎನರ್ಜಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್, ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1.1 volt, and again to reverse that reaction we need to supply the same electric energy. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಈಗ ನೀವು ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ 1.1 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಎನಿ ಕರೆಂಟ್. ಅಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಕಾಪರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿವರ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಪರ್ ಅಗೇನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು, ಜಿಂಕ್ ಅದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿವರ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಸೇಮ್ voltage of current to reverse that process. So here also we will do the same thing, but if we want to liberate certain gases, okay, then we need to supply some extra voltage than standard electrode potential.
Thus, the extra voltage that is required is called over voltage or bubble voltage. ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಕಿನೂ ಹೆಚ್ಚು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ವೋಲ್ಟೇಜಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓವರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಬಬಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ Faraday's laws of electrolysis. Michael Faraday was the first scientist who described the quantitative aspects of electrolysis. And let's see what are the laws which are formulated by Faraday. He has formulated two laws. In that, the first law states that the amount of chemical reaction which occurs at any electrode during electrolysis by current is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಮೆಟಲ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಯಿತು ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ರೀ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ W, that is mass or quantity of metal deposited on electrode, is directly proportional to I into T. I means current and T means time. And this can be written as I into T into Z, where Z is a constant. ಈ proportionality symbol ತೆಗೆದು ಒಂದು constant ತಗೊಂತೀವಿ, that is Z. So this can be written as Q into Z, because Q is nothing but I into T. Q is the charge, quantity of charge, that can be given as I into T. So here I have written Q into Z. Then here Z is a constant known as electrochemical equivalent. And if the current passed through the solution is 1 ampere in 1 second, then 1 coulomb of charge is produced, and then W is equal to Z. And thus we can define the electrochemical equivalent is the amount of substance deposited or liberated by passing 1 ampere current for 1 second. 1 ampere current 1 second ವರೆಗೂ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ electrolysis given by Faraday. Then second law is the amounts of different substances liberated by the same quantity of electricity passing through the electrolytic solution are proportional to their chemical equivalent weights ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಅದಾವು. ಈಗ ಕಾಪರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. And in the similar manner, if I have taken Na plus, okay, Na plus ions iddu anta helidre, Na plus will again gets deposit on cathode. But the amount of copper deposited and the amount of Na plus deposited on passing the same amount of electricity is proportional to their chemical equivalent weights. ಈಗ ಸಪೋಸ್ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಕಾಪರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 ಗ್ರಾಮ್ Na ಪ್ಲಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್
from that of the copper because it is dependent on its chemical equivalent weights. So chemical equivalent weights hang find out ಮಾಡ್ತೀರಿ? That is nothing but atomic mass of metal divided by number of electrons required to reduce the cation. That is nothing but valency. ನೀವು in simple manner ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? Atomic mass divided by valency will gives the chemical equivalent weights. If the value of chemical equivalent weight is high, then the amount of that metal deposited on cathode is also high. Okay, and this can be given as mass of A divided by mass of B is equal to equivalent weight of A divided by equivalent weight of B, and mass of A is given by W1 and mass of B is given by W2. That is equal to equivalent weight, that is E1 of for A and E2 for B. That gives W1 means what? As you have learned the first law, it is nothing but Z into Q. So Z1Q divided by Z2Q. In place of W1 and W2, I have substituted this. That is equal to E1 divided by E2. So this is how we can calculate the mass of metal deposited on the electrodes. This is the second law for electrolysis given by Michael Faraday.